Так. Ну что, ребятки? Ну что, ребятки? Здорово. 16-я миссия. Погнали. Нахуй. Хочу быстро пройти уже буквально проходить. As far as the chaos we find ourselves in these days, it's difficult to say which side pulled the trigger first. Arusia deployed an automatic intercept system with drones. Osea implemented long-range attacks to bypass them. So Arusia decided to sabotage Osea's communications and navigation technology. Arusia couldn't launch a satellite themselves, but they were still able to hack the software of the Osean transmission and navigation systems. Before Osea even noticed, half of their satellites were hijacked. That's when things got ugly. In an attempt to knock out each other's capabilities, both forces launched fighters loaded with anti-satellite missiles at the same time. Only military satellites were targeted. However, their destruction created a debris field in orbit, which wiped out scores of other satellites, both private and government-owned. What kept the world relatively sane up to that point had been free-flowing data and information. But now, those were gone. All that remained was chaos and confusion. Government and civilian broadcasts and transmissions were cut off. The flow of information had ceased. Forces on both sides of the conflict now found themselves unable to communicate with their superiors. Many of the smaller countries annexed by Arusia and yearning for their independence seized the opportunity and started their own uprisings. As for why some of Osea's military decided to break off from the main force and continue on their own, I have no idea. Perhaps there was some sort of dispute over the chain of command. The continent that had once seen wars that were only fought between Osea and Arusia was now full of numerous conflicts between rival leaders vying for power. Insurgencies were everywhere. I even heard a rumor that a group of Osean convicts had rebelled. Rumors. It never ceased to amaze me that even at a crazy time like this, something as trivial as a rumor could find its way here. Communications from corporate were cut off. Apparently, the entire computer network was down. It was a wise decision to make our drones autonomous with AI instead of being radio-controlled. Wise and forward-thinking. Even with their GPS offline, they can still use their sensors to navigate as long as they're working properly. I'm sure the drones are still working perfectly, following their mission orders to the letter. I wish I could upload Mihai's new data to them. But without a connection, I can't upload the software to the active drones. The new ones we're making, though, there should still be enough time to upgrade those before they're activated. I'll be taking the data I've acquired away from the front lines now. Oh, and I'll be taking the girls, too. I told my assistant Masa it was time to get Mihai's granddaughters ready to leave here. Ах ты, She's пожалуй, not much older than the извращуга. girls, but she has a way about her, and I'm sure she won't have any trouble with them. I saw a plane flying off in the distance. I imagine it was looking for a safer place. The plane had a rose emblem on it. Это что, принцесска? Last hope, последняя надежда, ебать, я Englishman, you know? Arusia's communication networks have been down since their satellites were destroyed. Unfortunately, we are experiencing trouble too. All of Usia has been affected, and we don't know when things will be back up and running. We're not even sure if this is Arusia's doing. Still, we will follow the strategy that was originally planned, and move on to the next operation after liberating Farbanti. Let's get to it. Since the war began, we've been receiving communications in secret from an officer in the Arusian army. With the capital under our control, Arusia's radical element is losing support quickly, affecting the balance of power.
HQ is thinking of using the military officer as a way to gain leverage to settle peace negotiations. The officer is currently hiding in the outskirts of Anchorhead Bay, having joined up with support dispatch from the Osean Army. The plan is that they'll take a standard vehicle to a rendezvous point at a harbor in the east part of the city, where a helicopter will be waiting. I would like the new Strider Squadron to provide escort for the officer. Cyclops will remain at the base on standby to serve as defense. With the communication network currently down in the capital, I very much doubt Arusea will be able to mount a regimented counterattack. However, it is likely that Arusea's intelligence department and the remaining forces who are aware of the officer's movements will interfere. Keep a close eye on the officer and make sure he stays safe. Our victory in Farbanti has given us a golden opportunity to finally end this war. Be safe out there. Yes, sir. Take note that our satellite-based IFF has become unreliable following the recent communications failure. Yes, sir. As such, target ID will be done by processing the images from the infrared cameras on your aircraft. Objects will initially appear as unknown on your HUDs, but will be ID'd once you close in on them for a set period of time. Бля, чё, ебанутые? Вы чё, ребятки, ебанутые? Я должен, блять, распознавать свой чужой, что ли? Так, кстати, я включил этот Afterburner, чтобы было видно, все нормально. Чтобы было видно, все нормально. Дерево ЛА. Как там вообще? Ну, все видно. 46, 65, все нормально. Оп, 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 оп. Так, я вообще качаю. Я вообще вот эту красоту качаю. Как мне ее? Куда мне? А, вот это. Это я открыл, это я открыл, это я открыл. Опа, еще чуть-чуть я открою. Сука. Я так понимаю, там только воздух будет. Так что... Strider Squadron, you're cleared to taxi. To the unidentified Osean craft, this is Captain Carl of the Osean Army. Are you here for the escort? You're not the squadron I was expecting. Are you really friendlies? Over. This is Longcaster. Airborne warning and control system for the Osean Long-Range Strategic Strike Group. Captain Carl, they're on our side. And those two pilots we've heard about must be here too. Okay, Ебать, I hope ночь. you're right. Longcaster, are all of these really unknowns? It's a state of civil war. The Erusian army is fighting itself. There's no guarantee the Oseans won't shoot us in this confusion. Вообще, кто это? Process the unknowns caught in your cams to identify friend or foe. Это Элия. Алай. Так, вот это Алая? Нет? Just run if they shoot us, right? Affirmative. Always identify your target before you fire. Идентифицирую. Свой. Фух. Ну, тут тоже свой. I'll never get used to. But tonight has been a total shock. Stall warning. Свой. Stall warning. The city under Вижу, martial да. law. Gunfire and the roar of jets Свой echoing чужой. through the streets. Как это свои? We have no orders, but we do have ID data. Check your TAC terminal. Что ты? These Strider Squadron's IDs. Oh, and hand me that sandwich. Whether you're a patriot or not, you're just too stubborn to change. Срай, долбоёб этот, если он мой союзник. Entering the Anchorhead Bay area. Buildings will block your line of sight. Make sure to keep track of your objective. How this war ends Ой, I'm counting on you. Understood. ID is Osean кто такой? Чих. Ой, это не свой. А, свой, а, абсолютно.
Какой бред, они друг по другу стреляют специально, что ли? Ой, выебал своего. Responding aggressively. А, зеленые это не свои, блядь. Все понял. Зеленые что такое не свои. Я уже запутался нахуй. Где свои, а этот не свои. Стреляем, ребята, не понял. Блять, там танк ёбаный. Не надо. Это онлайн? Не, братан. Это... Ну тут есть онлайн, но я прохожу. Я же написал, 18 месяц. Ты что, Джордан, что ли? Ты Джордан, блядь? Опа, unknown, enemy unknown. Опа, это, блядь, противник я уже вижу, нахуй, хуля мне узнавать. Ой, ой, свои. Меньше стрелять будет по братве, посмотри. Кто такой? Чих будешь, сука? Свой, ну это тоже свой. Ой. Не понял, смотри, по мне стрелять, ну что ты не свой? Надо сначала понять, свой, а нахуй мне стрелять, долбоеб. А, так все, мы просто летаем, ебанутые, и... Летит самолет, ебан. Прям под ним, кто это, блядь, пизда, сейчас вот и... Похуй, разъебой сейчас своих, похуй. Защищать надо, братву. Блять, я не могу не попасть. Пизда. Да. Пизда. Да. Пизда. Сука. Ёбаная темнота, нихуя не видно, нихуя не понятно. Похуй, можно
поебал получить поначалу. Свои, долбоёбы, мы свои. Ёбаная вертушка, блядь. Иначе у меня целится, ёбаная. Nickel. Рот ебал, я тебя сейчас объебу, и все, ты мразь. Хули мне там выяснять, свой, чужой? Меня стрелять на нахуй, на, сука, ты, гандон ебаный. Сосать, блядь. Сейчас я буду тут выяснять, нахуй. Свой, чужой, похую. Меня стреляет, чужой. Это стреляет в братву. Чужой, нахуй. Все, ебать, нехуй. Выяснять, блядь. По своим стреляют, мне похую. Долбоёбы, значит, блядь. Этот по мне стреляет? Нет, значит... О, противник, блядь. Ты кто? Понятно. О, слушай, убить. Далеко собрался, дура. Надо помочь на земле, на земле. Нахуй выяснять свои, чужие, по-любому чужие там. Здесь надо помочь братишкам. Или им ПСД сейчас будет. Нахуй мне там выяснять свой чужой, ебать. Свои тут не катаются. Мне там выяснять. На нахуй. Я буду чувствовать. Явно не свои. Свои тут по ночам, блядь, тут нахуй. Сейчас. Чужие, блядь. Кто стреляет? Вот эти? На. Ты меня ракетками. На. Ты мне там выяснил. Я уже все выяснил, ебать. Ебать, твари. Вот и все. Вот я все выяснил, опять. Враги одни. На, 4 сразу тебе ебальничек. Конечно, даун. Таргет галимый даун. Ладно, этого убивать сразу не буду. Дадим шанс. Может, свой. Нихуя не свой, блядь. Смотри, сука. О, в гаражах надо так сверху его бить. По-моему, пизда, братишки. Ну нахуй. Все, помогли, братишки. Летных данных. Прав.
тут рядом. Вот с вертолетом постоянно какая-то хуйня. Президента убили, еще кого-то там убили. Такое, блядь. Я даже выяснять не буду, кто это, блядь. Свои, чужие, нахуй. 100% нахуй чужие, блядь. 100% чужие. Даже выяснять не буду. Ебать, меня еще попали, блядь. На нахуй, бля, не попал. Суки! Вверх, вверх, вверх. Тянет. Разворачиваем. 90% хп. Мало. Танку даем в щеку. Это вообще нахуй. 90% это плохо. Rescue team says hostiles are making the area too dangerous. Ох, ебать, своего. Хорошо, что его было. А вот тут уже и свои чужие. Что вряд ли. Это свой? Бля, сейчас типа разъебут наши. Да. Слушай, вижу. Да. О, свой. О, это свои. Ох, вы долбоёбы, бля, все свои тут. Что такое, блядь? Аборт mission. Ебали типа. Это нереально охуеть. Так какая, ай, блядь, спина моя еще. Спина пизды дают таких, что, блядь. По-моему, доехали, да, чуть? Ебаный танк, сука, в смысле он не убивает. Очень опасный сейчас маневрик, но плохо. Свои. Он не свой. Сюда не надо.
Rescue team says hostiles are making the area too dangerous. Дальше что, дальше кто? Получается, вот этот едет вот так, да? Да. Куда он едет по горе? Значит, мне надо смотреть какую-то хуету. Чьих будете? Своих. Чьих будете своих, блядь? Стреляют, стреляют. Вы что, сука, охуели? Я вас сейчас поймаю, выебу в рот. Свои, жри. Не пойму. Ебану на всякий случай. Это война. О, блядь! Нет! Что вкусно. Свои. Вон там не свои, нихуя. Встречают тюлика моего. На. Я лечу, ребята. Сука, надо резко разворот. Очень опасно. Что-то какие-то Понял, вот эта хуйня за мной летит, меня убивает. Я даже не буду смотреть, свой, чужой. Я сейчас выйду. Я уже понял, что нихуя не смотрел. Кто это? А, гнида тупоголовая, блядь. Даже выяснять не буду, что это за хуйня. Разъебывает просто всех в говно. Это кто такие? Чьих будут? А? Не наши, явно. Даже если наши мне похожи на не наши. Сверху, блядь. Стреляют что-то куда-то. Им сказали не стрелять. Еще раз проверять. Они что-то не особо проверяют, нахуй. Значит, враг. Оп, свои парни, извините. А их даже не дамажу. Это просто фонд какой-то. Так, где мой Кент? Где мой... Вот он, Кент. Это явно не мои. Так, тут проехал. О. Это что за вафля летит, блядь? Ну нахуй, я даже не буду выяснять, ты кто, ебать, я просто буду. Повезло дури. Оп. А вот мне дури не повезло, по-моему. Он это кто, я даже спрашивать не буду, кто это. Это не гонится, это точно не свой. А это свой, нахуй не пойдем с. Так, за братишкой гонятся, Свои чужие. Я тоже не могу поверить, братушка. Это не наше. Этим нужно и пизды дать. Так, чисто промо. Слабость ебаная. Так, ну этот туннель едет, все нормально. Блять, тут какая-то хуйня по нему стреляет, прикинь. Вот свои. Судорожно извиняюсь, ребят. О, бля, не добил, сука. Шатан. Так, это кто такие? Чьи? Что-то враг.
мой грузовик. Пиздец. Это там. А, ты смотри, он воюет сюда. Нахуй по мне стреляйте. Нахуй по мне стреляйте. Долбоёбы, бля. Я разъебываю всех из своих учеников. Я понял, как это работает. Опа, все, да? Вылетаем. Летаем, долбоёбы. Good luck. Motherfucker. This plane is carrying civilians. Ебать темно. We have escort fighters, but we do not intend to engage in combat. Please stand down. What's going on? Try to get a little closer. Weapon use is prohibited. Хорошо, не использую. Да. There's a girl on board? He's not lying about carrying civilians. No, unless she's a soldier. Сука. Кто такие? Бля, противник, это, по-моему, противник. We've checked footage. It does seem to be a transport with escorts. Это враги, блядь, это враги, нахуй. А, нет? А чё они подсветились противником? Я думал, враги. Я всех заебашил, ребята. Все нормально. Нет? Извините. Но мы не собираемся свой друзей. Пожалуйста, не откройте огонь. Окей. What's going on? Try to get a little closer. Weapon use is prohibited. Все. Whoa, whoa. There's a girl on board? Доктор He's not lying Шредер. about carrying civilians. No, unless she's a soldier. А, это Шредер, это этот, что ли, блядь? Тот, который, блядь, это тот самый парень. Weapon use is prohibited. We've checked footage. It does seem to be a transport with escorts. I repeat, this craft is carrying civilians. We are not here to fight. Dr. Schroeder, tell me what's happening. I'm sure I don't need to remind you, but do not attack the civilian liaison. That's the aircraft your grandfather told me about. And one of the scratches. Опа, спалили. The EASA liaison plane. They engage in witchcraft with Belkin technology. They're responsible for leading the military down the wrong path. Опа, так это они черти. Так разъебать их надо. На. Wait, unknowns attacking the girl's plane. What the fuck? Broadcaster, permission to engage. Negative. Stall warning. It could be Stall OCN warning. fighters. ID them ASAP. А, вон они. Идентифицируйте, сука. Такие. ID complete. Those are fighters. What's going on? Stay sharp. Right, I'm shooting them down. Any complaints? Нет возражений. Русейцев разъебать. Wilco. У тебя что, типа, охуенный вертолет, самолет или что-то? А вот это ракетки уйдешь. Мазафака. Yeah, good work. Strider 1 has killed a bandit. Пошел. Сушки, да, сушки. До свидания. Мне для таких, как ты, найдется друг. В мире много пидорю. Strider 1, Fox 3. Доли. Well done. Все? They're in my way. А и все, лечу на помощь.
до свидания, нахуй. Nice kill. Я знаю. Good work. All hostile aircraft eliminated. The liaison is safe. Wait. Погоди, что такое опять? What the hell? You gotta be kidding me. Liaison escort has a radar lock. They're targeting you guys. What the hell? We were just helping them. Russian aircraft. This is AWACS Lancaster. Do not engage the liaison. Break off now. Кого ты там захватил, дурачок? Сейчас я тебя захвачу, блядь. Ха! Захватил его. In that case, Боты we have no ебаные. choice but to shoot the aircraft down. We did what we could. Stall Weapons warning. free. To attack the escort. Ты чё на туре, ебать, до свидания, ебаный бот, блядь. С ботами вообще на изи разобрать. Что-то где-то хреново учил, по-моему. Не, деда, слабо, слабо. Жалко, конечно, этих ботят. МК, тупо МК. Да не попадешь, это дурак. Targets in machine gun range. Да ни хрена летать начали как будто. Stall warning. Или мне самолет лучше стал. Strider 1, Fox 2. МК. Stall Bandits warning. remaining. Five remaining. Missile. 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 Блять, как это убить эту хуету вообще невозможно, отвечаю. Эти боты, они очень люто флексят, да. Missile. 4 bandits left. Missile. 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 Fox 3. Ты видел это? Ты видел? Ты видел? Strider 1, missile launched. Bandits to go. На, Bandits left. дура Show 'em what you тупая. got. А ну-ка уйди от этих духов. Бля, даю, бля. One bandit to go. Stall warning. Strider 1, Stall Fox 3. warning. Бля, он, сука, уворачивается как. Вот это вот прям БПЛА, это не бот. Strider 1, that's what I like to see. Another story to tell my boy. Understood. All hostiles have been eliminated. Nice. The General's helicopter is flying safely outside Anchorhead Bay. All aircraft, RTB, mission complete. All hostiles, huh? General, the Ocean aircraft is here to pick us up. Самолет прям. Approaching Ocean aircraft. Losing his army? Elaborate. They stole our sealed orders. It should be a piece of cake.
Are you sent by the General Staff? No. No, It's no. Missile! I can't! There are 3 scratches. What does that mean? The tail of that plane. Lancaster, are all of these really unknowns? Пиздец, миссия такая нелегкая. Прыжок за тенью. Оффлайн. Searching. In order to respond to the attack on the base, Cyclops has scrambled after being on standby. We'll head up too, once our planes are ready. Oh, and Labarth is dead. What did you say? Apparently, he was shot down by another Ocean aircraft after he left the Я говорю, вертолеты это I пиздец. mean, I know it was chaos. Кто летит на вертолетах, все трупы. At any rate, the Все. field order operation has come to a close. We have no idea about a plan for going forward. All we can do for now is watch our own backs. What's up with the commander? He's staying in his room. He's still alive, since we can hear him crying. Как он плачет. Смешно. Ай, блять, Нихуя мне 200 косарей подогнали. Вот это спасибо. Бронзовый летчик ас. А этот согласен. Фулькром. Оставьте себе. The island we went to was supposed to have been secured by the ground forces. They hadn't gotten a handle on things by the time we got there, so now we were stuck in the middle of a half-assed campaign. My job was to get the planes ready for combat, making repairs and handing them over to our troop of cons. Thing is, the enemy still had the hangars. The comms were still down, so none of us knew what the hell was going on. The last transmission I heard before everything went to shit was that some prisoners from an Ocean military penal unit rioted and managed to escape. They stole some jets and now they were flying around, taking out their former allies left and right. I wonder if any units like ours were out here, creeping around. Hearing the Ocean jets firing at each other overhead chipped away at morale. Since the radio was out, it was quiet. I liked it better that way. All I heard was the gunfire. Here we were, walking around carrying rifles. We were pilots, damn it. Friendly fire will probably kill us. You know things are desperate when the guards that used to lock us into solitary are now telling us it's better we all stick together. I guess they think our odds of surviving this war are better that way. After walking for miles across the battlefield, we came across the wreckage of a plane. Passenger, not military. I knew that rose. It was an Erusian liaison plane. The guard's dogs smelled something and took off. They led us to a cliff. And the bodies. And the bodies. Today, I lost everything. Принцесса, ёпта. When Osea attacked our capital, my father, a man who was never really suited to being the king, was killed. I was to be flown out of the war zone to safety, but the plane was shot down by rebels. The entire crew was killed in the crash. Soldiers appeared and one shot at me. My dog went after him and shot him to pieces. He was my best friend. After all those speeches I gave about working together for peace, I thought everyone felt the same as I did. I'm sure the soldier who shot at me knew I was the Princess of Erusia. He was Erusian too. Вот так вот, More принцесса. soldiers have come. Now, there is no one left to protect me. I am so numb, I cannot move. I watch as one of their dogs approaches. It sniffs mournfully at my dead friend. I wonder if it grieves for him as much as I do. I can barely think. I feel weaker by the minute. I don't know who these soldiers are with, but I managed to take a sip of the water they gave me.
long have you been here? Somehow, I muster the courage to answer the woman's question. I tell her I've been there 3 days. They gather around me with grim looks on their faces. What would they do if they knew I was the Erusian princess? Ебать, игра про самолеты, нахуй. After searching the cockpit of the plane, the woman who spoke to me before came back to me. This is an air-to-ground tactical radio. It still works! I noticed she walked with a limp. She knelt down next to me and asked her companions to give me some food. And then, very softly, she said, You see, I used to listen to your broadcasts, Your Royal Highness. Ваше Высочество. Just what did you see here? Типа, как тебе твои рассказы и как тебе РЛ, блядь? Homeward. Don't know what this means. Что-то с домом. Okay, enough talk. Your opinions have all been taken into consideration. Beyond the seizure of Forbanti, which is important, and supporting the Erusian officer. At this point, I just don't know what our strategy is, or what our mission will be. Radio communication is still patchy for both the military and civilians, so we're getting zip from Mission Command about our orders. Still, with countless Erusian forces in the area, it's too dangerous for us to stay around here waiting for a miracle. Now, regarding Count's suggestion to think about self-defense, I think we should make a break for Tyler Island. It was a large Osean base before the start of the war. Count says his previous squadron took part in an operation to seize control of the island. It has the only base that will get us to the space elevator without refueling. It's also a transport facility for supply ships that provide drones and ammo for arsenal birds. For the Osean forces that are looking to reclaim the space elevator, those are two great reasons in its favor. If everything went according to plan, the base may already be in Allied hands when we get there. Though based on what Count told me about the island operation, it won't be easy to seize control. If the ground troops have managed to open the bridgehead, the transport route to Osea for supply ships should be available. With so much at stake, I can't imagine Erusia just giving it up without a fight. Things could really have gone bad. Even if there are enemies left, they should be pretty easy to suppress. I just want to go home, man. Me too. With that look on your face, Trigger, I know exactly what you want to do. If Trigger's ready to kick ass, then so am I. Damn straight. We're with you, Trigger. It's decided then. Let's get all the aircraft and haul ass to Tyler Island. Although we can avoid the Arsenal Bird's anti-air network, there's still remnants from the Erusian forces. I want to get to the island without getting into any unnecessary combat. Pick a fast craft and fix it how you want. Pack for a long trip, but remember, you drag your ass, you'll get left behind. Моя спина болит, блядь. Очень больно, блядь. Чё мне так пизды дал внизу, где поясница? Я хуй что-то таскал, блядь. Пиздец, как больно, блядь. Сюда. Ебать. Вот это пиздатый самолетик. На самом деле он чего такого, ну, блядь, это вот обратная форма крыла, это просто пиздец красивая. Вау. Пробовать. Сколько денег есть. Ой, и то воздух, земля. Воздух. Сейчас все купим. Хорошо, бля. Охуенный. 30-14. Это что, бомба? Бомба говно, нахуй я ее открыл.
semi active air to air, quick maneuver air to, вот это сюда. Elements. Так, это говно. Это сюда. Это говно. Это сюда. Это сюда. Это сюда. 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 Ай, бля. Вот как-то так. Эскадрилья, стройник, немедленно вылетайте, ебать. Сейчас спину только, блядь, намажу, блядь. Ля, какой красивый. Ля. Посмотрите, какой он красивый. Это пиздец. Когда вот так вот делает, вообще красота. С него там отовсюду хуяли. Ля. Ля, ебать он охуенный. Просто охуенно. Куда летим? Давай, let's go. What the fuck? What is this, bitches? На подсосе. Приготовиться к отражению атаки. Кто такие? Это прикол желтой хуетой мне не нравится. Роджер, Роджер. Unknown successfully identified. Shit, these are Ocean. Говори, кто есть. На нахуй, поебал. Лячу могу до этого в самолете. Оп, оп. И вот этого тоже, это супудов танк. In what area? А это все? Ну как понять? Свои долбоебы, свои долбоебы. А, мы не свои, точно. Мы же не свои, мы же зеленые. Прикол. Подожди, я не пойму, где так вот, а вот она все. Куда ты там стреляешь своим миссилом? Сюда не надо. Тут там следующий. Бля, я не буду нахуй. Буду стрелять, все, я с Вадим хуярю, мне похую.
Это наше, вот это наше, а вот то не наше, походу. По идее, так это работает. Нихуя. Это нихуя не наше, блядь. Разъебать. 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 Стопудов это противник. Хули я тут думаю, блядь. Дура танковая. А, свой? Извини, брат. Не признал. Кто такие? Кто такие? Пусть она. Это по-любому колонна долбоебов. А это свой, за ним гнали за бедлагой. Вертухи. Ты чё, сука, творишь? Ой, по красоте упал. На, долбоёбы, нехуй мне стрелять, вы чё, дурные? Вы же, ребятки, ебанулись. Вот эта дура по мне стреляет. Я даже не буду снять, свой чужой пусть. Смоги боевой, всё. Я не понимаю, ты где, сука? А, это вертолет ебаный. Сука, я не понимаю, как он так крутится, я его поймать не могу. Иди сюда. Нормально? У тебя все? Пострелял? А вообще мне похуй, даже узнавать. О, союзнички, извините. Так я их не домолю, все, ко мне направляется. Просто типа экономить. Что, дохуя летчик, что ли? Что, дохуя летчик, что ли? Кто такие? Иди сюда, дура, сейчас тебя нахуй расскажу, ебать.
МК-99. А это МК-99. Как их убить, блядь? Их вообще убить возможно? Погнали, бляди. Твари МКшные. Чё, не вывозите? Не можете! Не вывозите, да, скоростя-то? Не те нахуй. О, сушку могу. Сушку могу. Но это же не... Где это, блядь? Ебать. Это что там летит? Это бомбардировщик или что это? Тушки летят, ебать. А вот хуйня, блядь. Здоровая, блядь. Не должна долететь до меня, блядь, никак. Ну, попаду? А, да, попал. Сука, тушка, давай со мной. Где еще тушка? Да пытаюсь ты, пес. Я тебе чё нахуй? А где следующий пес, блядь? Ну, конечно, не успел. Try to back. Бомбы пришли. Бред. Противник одного орудия. Все, пошли нахуй, еба, я просто буду стрелять. Мне не ебет. Похуй. Ну, похую. Ты кто? Свой, чужой? На. Все, до свидания. Похуй. Я буду все уничтожать. Все нахуй. Обратно нахуй. А это свои. Понял.
Так, хотя тут свои все, правильно, правильно. Эти свои. Чё? А, понял, я сам себя разъебал. Вот, сука, тупость, бред ебаный. Так, ладно, меня заебало это. Еще спина болит, тогда в следующий раз пройду эту миссию в пизду. Чё, ебанутый, что? Ай, блядь.